Miss, can we stop for today? Attention is Uh, zero হয়ে গেছে এখন। একটু আমাদের নর্মালাইজেশন অ্যাটলিস্ট থার্ড নর্মাল ফর্ম পর্যন্ত যে আমাদের দেখা লাগবে। There's just one step left until third normal form. Let's say we do BCNF in a separate lecture, but at least third normal form টা শেষ করা লাগবে because মানে একটা এক্সাম্পল তো আমাদের শেষ করা লাগবে, right? Just bear with me just for a little bit. Once Okay, we're done miss. with third normal form, I'll end the lecture there, okay? All right. Okay. Okay, remember normalization is a sequential process. আমরা ফার্স্টে 1NF এ কনভার্ট করি, দেন 2NF এ কনভার্ট করি, দেন 3NF। 2NF এ কনভার্ট করার জন্য আমরা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সিজ রিমুভ করি, and 3NF এ কনভার্ট করার জন্য আমরা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিজ রিমুভ করি। We remove transitive dependency. What do we mean by a transitive dependency? Transitive dependency happens when and when a non-key attribute is dependent on the primary key via another non-key attribute. When a non-key attribute is dependent on the primary key via another non-key attribute. Or in easier terms, আর একটু ইজিলি যদি বোঝার চেষ্টা করো, যখনই দেখবা যে নন কি অ্যাট্রিবিউট থেকে আরেকটা নন কি অ্যাট্রিবিউটের মাঝখানে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আছে, there is a non key to non key functional dependency. That is, when a non key attribute is functionally dependent on another non key attribute, that should be your hint or clue that there is a transitive dependency here. For example, do you see any of the functional dependencies here where the left hand side and the right hand side, all of them are non key attributes so far? প্রত্যেকটা ডিপেন্ডেন্সি একটু দেখো and try and see if you can find any functional dependency where both the left hand side and the right hand side, all of them so far into our relations, all of them are non-key attributes. ম্যাম কাস্টমার আইডি যেটা সেটা হচ্ছে নন কি। Very good, exactly. Customer ID, দেখো এখানে customer name and customer address, these two are functionally dependent on customer ID. But is customer ID a primary key or part of the primary key? So far, not really. So basically, these are the relations that we have after 2NF. But notice that customer name, customer address, customer ID, all three of them are non-key attributes. Now, these two non-key attributes are functionally dependent on customer ID, another non-key attribute. This is what transitive dependency stands for. When certain non-key attributes are dependent on our primary key via another non-key attribute. মোট কথা, যদি non-key dependency থাকে, that's transitive dependency. And in order to convert to 3NF, we have to remove transitive dependency. We have to remove this non-key to non-key dependency. যখনই দেখবো there are certain non-key attributes that are dependent on another non-key attribute, we have to remove that. And how do we remove that? Once again, we create a new relation. আমরা এই তিনটা অ্যাট্রিবিউটকে নিয়ে নতুন একটা রিলেশন ক্রিয়েট করব। আগের রিলেশন থেকে customer name and address, the non-key attributes that were the dependent non-key attribute যেগুলো, ওগুলোকে আগের রিলেশন থেকে রিমুভ করে দিব, নতুন রিলেশনে ট্রান্সফার করব। And the non-key attribute that was the determinant, that becomes the primary key of the new relation. However, we leave a copy of this attribute in the old relation. So this was our problematic relation, right? So transitive dependency কোথায় হচ্ছিল? এই জায়গাটায়। এই জায়গাটায় আমাদের transitive dependency আছে because these two non-key attributes are functionally dependent on customer ID, another non-key attribute. So এটাকে আমাদের remove করা লাগবে in order to convert to 3NF. How do we remove it? We create a new relation. We create a new relation and we make the determinant. A dependency এর মধ্যে which one is the determinant? Customer ID. We make this determinant the primary key of the new relation. We transfer the dependent non-key attributes to the new relation, remove them from the old relation, and the non-key attribute that was the determinant in the old relation, we make that the primary key of the new relation. However, we leave a copy
of the determinant in the old relation. So this is what it should look like. Okay, this is what it should look like. নতুন রিলেশন ক্রিয়েট করলাম, ডিপেন্ডেন্ট নন কে অ্যাট্রিবিউট গুলোকে নতুন রিলেশনে ট্রান্সফার করলাম, আগেরটা থেকে রিমুভ করে দিলাম। ডিটারমিনেন্ট যে নন কে অ্যাট্রিবিউট ছিল ওটাকে নতুন রিলেশনের প্রাইমারি কি বানাবো, বাট আগের রিলেশন একটা কপি রেখে দিব। Hence, in the old relation, customer ID becomes a foreign key, but just a foreign key, that's all. Hence, you have the dashed underline and the arrow pointing towards the primary key reference as well. Okay. Now, these two relations are in the third normal form because there are no transitive dependencies remaining. Are কোনো transitive dependency নাই. Okay. So, in order to convert to 1NF, what do we have to do? We have to select primary key. All right. We have to create a table. We have to, in order to convert to 1NF, we have to create tables with no repeating groups, and most importantly, we have to select primary key. In order to convert to 2NF, what do we have to do? Remove partial dependencies. In order to convert to 3NF, we have to remove transitive dependencies, and we have to do all of these things sequentially. 2NF এ convert করার সময় যদি তুমি transitive dependency remove করো, you will not receive any marks for normalization. 2NF এ convert করার সময় শুধুমাত্র partial dependency remove করা যাবে। When you form your relations in 2NF, there you focus only and only on partial dependency, not transitive dependency. 3NF এ convert করার সময় we focus on transitive dependency and only transitive dependency, nothing else. এটা হিন্টটা বা ক্লুটা কিভাবে যদি মনে রাখা ডিফিকাল্ট হয় তাহলে এইভাবে চিন্তা করবা, 2NF এ কনভার্ট করার জন্য আমি প্রাইমারি কির সাথে নন কি রিলেশনশিপের উপর ফোকাস করি। প্রাইমারি কি আর নন কির মাঝখানে যে রিলেশনশিপ গুলো আছে ওগুলোর উপর দেখি, মানে প্রাইমারি কি টু নন কি ডিপেন্ডেন্সি। We focus on the primary key to non key dependency. 3NF এ কনভার্ট করার জন্য we focus on non key to non key dependency. Non key মাঝখানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা এটার উপর ফোকাস করি to convert to 3NF, and it has to be sequential. Okay, so that's normalization up to 3NF. We will have another lecture to look at normalization up to BCNF. Now, about that lecture, ideally I would like to have that lecture before Eid vacation, all right? So that if any of you want to use this time to practice normalization problems, you can. Okay. However, if majority of the class wants to do normalization after Eid, then I won't have any other option other than that. I'll have to do that. Okay. So Miss, what I will do have is a recording so that sorry, we come can. again. Miss, we have a recording so that we can keep on watching it when we mess up, and then we can even do the practice work at Eid. Recording. I didn't record this session. শুরুতেই বলেছিলাম I wasn't going to record this session and I didn't. If anyone else recorded this session, they can share it with you guys. You guys can ask around যদি কেউ রেকর্ড করে থাকে।